Kamko Africa Union Shimu Kaseɛ se ewo Kenya hinkro Nairobi mu eno no afa saa kwanya no so ma Ghana me asoe dan a na wo ho ya asɛ ya fe na ba siesie no foforo no Ghana me anam senior na kɔ hɔ na wa kyerɛkyerɛ no sɛde o masiesie ho nso afa Afei achamini o hemra sabe fie so Speaker of Parliament Ra Abambaben Abamane sese ne nkwakora na so de beto so a de beto sebe ye mra ye tie ma ne mada ne mema ne memada no ebetimi aye adwuma osofa o na hwe nyina wo de nsenso Ra John Ginabo apa abayokuo bi a o be hwemu fa kwane a Electricity Company of Ghana ebema kwan ma ankrankra so abewuram sebe ye adwuma no obetimi aye ne yie na ho mfa so no bi aka Ghana man nyina ye kwa ma hodo so ensemu a America mampani Donald Trump ahome ehunhuna agu Colombia for so ni nyina say Colombia ban no o ma de hia ba America ma no mu ni tumi krata Donald Trump so do o mu ko mu che du pren kudu ya Colombia for so onye wo mu na nsem o ka kire wo sese mo anye wo mu a kwani America for do befa so no ama Colombia ban no edi hu America sa o se nipa Donald Trump do ma ba no wa jo me ko Israel ma mu so a Hamas fo atiase se enne o mu jai Israel ma da hie nipa be ye ensia ka wo mu a we kan jai wo no we ni nsempi na bete no anopai Kaseɛ mu Federal Kessben Metayechi ni What Scientific Hospital Dr. Nimo the Womb and Penis Repairer no Ajima Bedu Enterprise or the sister macrobaye or the sister spices and so abahama kwemi hampa Divine Hope Herbal Center on see about to say Otua Herbal Padadunya bia ya de wodo nyine to ase ma ho etonwekwe na aso yasene eda ye ho tia waba e ba de Kaseɛ mu nkyire bebre ahwefo na etiefo Entie Kaseɛ no enchirimo Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama efri omemu nra ednani echre Kenya hinkro Nairobi mu na ho ena abimanka mumko African Union nhyiamu Kaseɛ a omotaye no afia no bia no afi Kenya fo ene si wona so omampani so ekoka bibra ma hodo mpanifo ho na omo so ahwe aboa sebe ya abiman ho nwene ho ene nhye ya omugidi ye se woso ye no de boa ma biman so betumi afa no ntoma pefra no ni nyina nso ebetimi abemu na omampani ekron se de omei emra etie no wode tumi no ahye na bedi echire Professor Jena na opoku agimansa ye ono ene bra mampani ekrei obesi na nemu na wahwe echire sebe ya bibia ye no Ghana memu so no ebetimi adimu na bibia nso etubeto mpom na bra okro no wode etudwa sesesei abangidi ye se ewo se otu anamompa abebo amoma etimi etumpom eno nti Rafales kwati fosu ya wono ena kasa ema mampani ede ato edwa sesesei aban etu kwan a omei ye wadu pre ya ewo se mampani eno wode ekoba bi ade nanso ebra so se wo se Ghana etretra so ye ne ye nhye pa bema edupra mampani betu kwan no ebetimi aye ni ye ntina nsen se de beto odwa se mampani kwa na ne nua Ibrahim Mahama na dupre ena ode ekro no omo ye nhye pa beboa sebe ya se mampani ntimi fa Ghana ba ye dupre no enko na wode ne nua edie ne bekwa enkofa ekakese biara emfa emre Ghana men na mampani kodru Kenya memu no ena Ghana ban ya so ye wo Kenya ho no eye dane a osagefo doda kwa me nkroma abreso ena osiye na esiye achente na hu hia se yensiesie adwuma kakra enso ho na enum no ena efri afi apmahankra du otwe no omemu mpanifo hu se edan no ayedada eno nto mesiesie ama aye foforo eno nti afimpimienu ene enwotwe 2008 breso no ena saa den omshanse se omusiesie yakopa ya dom ama omusiesie dan na kama wi asese no omemu mpanifo ya yedo makosi anemu ewo Kenya ho no ometimi atremu no ma ye adwuma eda som Ghana mema eno nso etimi ayeye enam so emebra okoduru ho no Ghana mei adwumefo wo Kenya inkro Nairobi asoe no mu no openimpa ya oda wo mu ano ewo ho wono ena odi mampania na animu na wo kyerɛkyerɛ no sɛde da no netie ene sɛ no masiesie no owura damte bedi akɔ asare ye on the head of mission Ghana mei asoe ye wo Kenya hoda no ensɛm ode to mampania animu bra wode no konsa hwe ewo asoe no mu enie. I think
there's no higher honor for you to have your president visiting you in the first place. And for him to be the first president to have visited, I think we are beyond measure. We are grateful. We feel honored in that you should have your head of state to be the first person to have visited us. I think, as I said earlier, we moved into these facilities. This is the residence, as you could see there. We moved in May last year, and then we moved into to occupy the Chancery also in April. So a few political leaders have come here, but this is the first time that we haven't sitting president visiting the mission. So I said, beyond measure, we are more than honored to have him visit us. We've had this property almost close to 4 acres. We've had it since the 60s, but we moved out. We closed down the mission in the early 80s and came back in 2008. By the time we returned to the mission, I think the facilities were essentially, literally not habitable. So we started, Yɛtoa Kaseɛ so a na yɛkɔ Ghana May akyamehene ɔhɔ mmarahyɛbagya fie so asoɛyɛ na ɔtwɛweyɛ na nanom ayɛfo no asɔfo anaasɛ sumu mpanimfo a ɔmo ɛtae NDC amanyɔkuo no akyire no wɔmo ɛne mpanimfo yɛ NDC amanyɔkuo mu ehyiae yɛ na owura abankeswa Sumana Baben yɛ ɔyɛ akyamehene ɔhɔ mmarahyɛbagya fie so wɔno ɛte adwamu no wɔde nsɛm bi to wɔn anim didi mu akɔtren ɛne sɛ Emra yebe tia emme ne mada ene me mada de Anti-LGBTQI+ mrano emra hyebjafo ye wie ansa na fie twam no ekwa wiye nanso omampani dada ya one na na dan kwakufu ado mafane nsa hyemra na sebe ya ebetimi adimu ene na owura Baben ono de wawe abo agu so se ne nkwakora na oso odi twa so a odi betwa so sebe ya emra ebetimi aye adwuma ochiremu so obi ka semra no omo anya nwie amfa nkoma mampani a enye no kre omo de koma mampani dada na akufu ado na se na omen emra etie no na nka bibie ni ho a wosesi mampani kwan se wonfa ne nsa nsase na enso mampani dada na ado amfa ne nsa nsase na ono abamba be de se wote ase de se ne nkwan ni mogya akora no obehwe se na baye a abai na NDC abaye abai ekwa bia so no ye begye sa amre atomo se nyakopon bo ni paten obeman be oba na obo won ena oka se omo hya asasoma eno nti se ebema ma ne ma aye ntafre na mema ne mema ya da pade de ompre so ema enya dwuma o maimu eda. It was passed by Parliament. The former president failed or refused to assent to it, which was unconstitutional. There is no law allowing a president to refuse or fail to assent to a bill passed by Parliament. Parliament is the authority on passing laws, not any other person, not president. So he was wrong. And all of you together punished him for that. I am going to write and send it to the new Attorney General and Minister for Justice for his comments for us to resend it to the new president for his assent. So it's not going to take long time. It will be passed this year. This year, we'll pass it. It is anti-God. Yes. I'm very, look, that thing, nobody should joke with me when it comes to that area. I can lose my life because of that. It's better not to live than to live in that society where man to man, woman to woman, LGBT bill, it was passed by Parliament. The former president failed or refused to assent to it, which was unconstitutional. There is no law allowing a president to refuse or fail to assent to a bill passed by Parliament. Parliament is the authority on passing laws, not any other person, not president.
Yetwa Kaseɛ bono so a na ye call Electricity Company of Ghana edwumakuo yi a omna enyinamode no omoje edesom omanfo titu ye wa Ghana anafo fem ne nra osofo yi a won hwe enyinamode nsem soro ajonjinapo wate abadwokuo ye ba somkuo bi a wode ahye won saso omhwe senti a Electricity Company of Ghana adwuma no omuntimi nye na kane ya de ma wo no omotoma Ghana fo a wonyi sika no ma na yentimi mfa mo enyinamode hobra na abasomkuo anase nipa de adwuma ahye won sa no opani a wotre dwom jabis amita ata wonne opani a kane no da bui power authority ano ena wode afoforo aka won so omko transe na omhwe senti Electricity Company of Ghana e kamene ya na eme wo mo wo chese sese so hwe ECG adwumakuo no a afi biara omo eboka omo bu nkontato ano a say e ka e da Electricity Company of Ghana so no etwam sika cedis opepepim aduanan enson 47.2 billion Ghana cedis do na potre say e aban asade so hwe se Ghana fo ubia benya kanea no de aye adwuma nemum say isi kanea no omoton ma ye ni a yentimi enye sika nyina nkoma wo muntino aban peso ma ankrakra ebemu na ebeboa amadwuma no omotimi aye ni ye. This sector properly sorted out, no matter what we do, the sector will collapse. And as Minister of Energy, looking at the records, I'm very, very worried. And the situation is alarming. Something must be done urgently. And so I would appeal to the public, the ECG staff, the workers' union, to give this committee maximum cooperation. If they get your cooperation, we can come up with a roadmap that's acceptable to all of us, but that will ensure that we bring about efficiency and turn the sector around. I just want to appeal to them that we have always advocated for local content. And so in your work, always have it at the back of your mind that local content participation ought to have a place as far as ECG's work is concerned. Today, I led a team to the Tema Harbor, and to our dismay, ECG has contracted suppliers, and what ECG did was that once you submit a bill of lading, the obligation falls on ECG to ensure that the containers are cleared at the port. As at yesterday when we went there, we had about 2,000. And watch no enora Javis emisa ata ya ona obeda committee na ba sunku ya no ma hwem ECG de ha wo mo ye be ye boama ya ma nkran be mu no wono so tu dwa se o mesi nkete no ma ye dwumaden se be ye ha weda Electricity Company of Ghana dwuma so no obetutu abasa na sere na afedi o mejon be gina brane na dem fa so abre Ghana men enyina of the sector, and also give attention to what will really bring benefits to the sector and to the customers in terms of financial sustainability of the sector, and also address the concerns of other stakeholders such as the owners of the business, the staff and management. We will consider what will turn out to be the main weaknesses of the distribution sector, and as far as possible give priority to homegrown approaches and homegrown strategies. We'll also give attention to what will really bring benefits to the sector and to the customers in terms of financial sustainability of the sector, and also address the concerns of other stakeholders such as the owners of the business, the staff and management. We will consider what will turn out to be the main weaknesses of the distribution. Social Convention PNC amanyoku no so aso esetiefo bekaya afrasa ba yeto ye no PNC omo ba no dini ana Franco Tufura Bernard Mona Electricity Company Mr. Electoral Commission anyina antum eno ti PNC fo omo antimi amu nipa ye nyina eno wa premampani adwa no ebi eno nti PNC mpanifo ba kumasi propon mu ena omo de atodwa se omo ate committee abadwokuo bi so wonya nhwemu ehunu senti a party no yi omo Frank Tufo na nipa wodi omo animo aprema mpeni adwa na ebere no so ye no Electoral Commission eye se ne niema bi anto ye eno nti omo
anye wo mo antomo Rabenan Mona ya nanka odi wo mo animu aprema mpinedua no wo de atodwa sade bi eto sine no also mutibe krakra ansana afempi milni aduonu enwotwe 2028 abato no so sebe ya PNC amanyuko no obedi nkunu ogiri yese PNC bedi ade ache efri bra Dr. Hilary Man obaye mampani afi apmahankro de so nkro no omo ma abemu bio na omo ogidi awroshimu se abaye beto na afempi mienu ene aduonu nwotwe 2028 ndiye nkunumdie abaye omode ya Yaba ni a forming committee. Committee no a 11-member committee, including Donald Kostongo, Alhassan Azong, Issa Adam, Inusa Bau, Dora Nyako, Wasila Schwab, Kaba Abraham, Henry Fachu, Patrick Apoya, Somtim Tobiga, and Kondoro Kebi. Omo NISC, they should review the activities of our party from time now, yeah, Babeko Congress. Ayako Congress. Yako Fali your nominations, the disqualification by the Electoral Commission. And then the court rule is in our more why the court did not rule for us. The PNC could not be represented in the ballot in 2024. And what we can do in order that Yebetimi Apeja the party equity. Yenim said 2028. Na Urad Benabona we no na wode tu dwa say niema mienu na omo dwene ho say afempi mienu aduonu wo 2028 aba no PNC ebegina na omo aprema mpene adwa ana say PNC fo mo ntoma enkobo NDC fo dia no na omo ne NDC abojuku os echiniama nyuku no nkamum enye ba kon fie die ni moyi omo dwene ho sa hwe a na bia PNC omo de omo ho ekobo NDC ho na omo ayamanyuku ba committee no de hwemu no ba eno mehunu emodie ebeye ama womo said na met me akan wachi said the PNC declared support for the NDC and we campaigned and yes say declare support and got na deli say ohwemu year there were about 11 or 12 presidential candidates that were disqualified from the elections. It was only the PNC that took a bold decision to declare for the NDC and publicly so and went out to campaign for. Because me wojidie say yes sisa nyomomu. Enti ye ba share the relationship. Say ye parasitic muna mo be kire ase. And now say symbiotic. Enti sa relationship no committee no be share. Now at the end of the day they will advise us going forward. Say should the party find ourselves in another bad angle tomorrow? Should we declare support or not? What will be Enunti and Yebaha? Say why you would your Kessben 93.3FM so Kumasina fe Kessben 92.9 on cry now our Kessben television so multi TV so DSTV channel 364 Go TV channel 121 and our Facebook swag baby so tie faster that PSA men me kwe tie chi what scientific hospital Dr. Nimo the womb and penis repairer also ba wo ho e dem obodi abra na ovarians na fibroids akwanda we mu a obeyi ama nso anyaba ne bi awon bi won so sibia na bema no ebi ahunsu no so ahun kwamwa no na agene oba obeboa ma bema wo so ahunode wo fomo no watimi edabrani moje mo che yade diabetes hawo ente hyewa asthma typhoid na afei stomach ulcer meduane to yemu ana wu woni ya afo ne che ni what scientific hospital kuma so watonsu Monaco Junction woni adansi Bangladesh mu so konkran so ma 7 wani extra tanta hill Janet Konachi open wo emiami nyina wo ye gbe free gwada kopem memenda anopa no so ne fa kopem emenusia and then kasa 0244 087 687 0244 087 687 so Ajima Bedu Enterprise omana de sister macro buy isa macro no nso de wo de aduane a amanfo tene de pa wo de sister spices aduham enso aba na sister spices no omo flavor hodo nyina bi or chicken flavor gold flavor beef flavor and the opebia so ye nkwan ana wo ye stew a omode ya se ododwa so obasima babusa sister spices and the bema nkwan mu ayedema busuane di no matin de pebito Kumasi Dum PZ and afi pampa so Roman Hill Swame
ene bantam adwom nyina no busa sister spice wo sabeka bi won kran so a CMB anase o kan hye dodo bi apɛ no wo sabeka no ho ene won kasa wo 0243535025 0243535025 so Divine Hope Herbal Center omede otwea herbal powder na aba otwea da powder de dwuma aye no dɔso obi asia de ha wo ma ne mema nyina koko ne ha wa mujabroso high blood pressure be ma waye mere wo mpem anase uni atenka stroke nwe de na aka de hye bia to dem so mak also ba won sabo no sisi so a pebidi obeya ansa wonu ansu hye na wate otwea herbal powder sachet ne ba kwa no na wahwe agum na wanom be ni pedua no adwuma amonya hode pa omemu herbal shop awdo nyina bi ho Fredmens e okumase cap herbal e osunyan na naboache herbal e wo okanhye mensa e wo takrade e na fe PK Gumbila e wo tamale eto 0551 228281 0551 228281 so etwa ho tie waba ye ba de amahodo so nsem abeto aso Afe yentie amahodo so nsem kakra yensa kana no pe yesase de free America bemu America mampani Donald Trump obontoa ebedi ade no asemba akọ kan ni se uni tumi krata ene wabetra America bemu abobo ho so ba ya obetwa mosuo ede wakọ ema ebiman ni wiase ade hia o makotra America bemu o ni tumi krata no hwe kwan se daachi bia no o nsaka beka bie no na o nsugugem ampani ampa retra o mana konya kese so ape ene wahwe se sambre ode eye adwuma na wotwe wi wase amade hie bia o mabetra America bemu ni tumi krata no wasase a odo mo eko Mexico Brazil, Argentina, and Colombia. We know me America, Southern America, mania, or Mobay, American ye panty. So we be so America memoir, Mexico crowd, or American embassy, Colombia, Chile, Argentina, and Brazil, almost obey. Then a woman pevisa, Ghana near be memo, Muntimin visa non corner. Do I and so ye bread, so could do Mexico as yes, so dear, who bet me a quinto or more Marco Guman, morning as a crowd. Enu nti omanfo odi kan de omo akono wo mo ana omodo so wo mu paa no eye Colombia fo wasisa Colombia ma na de hye de omgu edu premu na wode wo mu koduru Colombia memo no Colombia ba setwe a nyaade a se ni pay obeje wo mo nti edu pre no kura no wo ma edu pre no kura nsi fom ebesi kura no edu pre no nya kwan enyi wo mo a ede wo mo aba no ene wo matra man mu eno na Donald Trump te no sisa Colombia fo asemo amoka no ene munsomwe na de ebey ewo mo asem wode to omani mu se Colombia ban se onye omana de hia omo betra America memu a omini tumi krata na de a ene ehye ya wode aba na wode to Colombia fo ni mu se omunsiesie ho se America de ombedi omnie ade biara efi Colombia eba America memu no efiri nadwei wode adwadie mu so ebeto tax wode to so ye omo pan adununum 25% tax na wode to so wi ade chi a obepagem akọ 50% es ade na wode ba no ne bono ye chemu mienu e de fa besa atoso esa de ne bedu America memo no e bono be ye de obi antimi nto se no da nchene a abemu mpenifo Colombia mnyina wa bra wo mo obi antimi nya visa ene wa America memo enya abemu mpenifo nko mo no mabusuafo o machitafo nyina political parties ene abusuafo obi a ofri Colombia de ontimi ma sara so no wase o ma no mpenifo se eniema bia nso e wosanke fri America ne ko Colombia memo no o muntimi fa nko sika krabia bank ni insurance companies a e wo Colombia o mo ni America man di dwa nyina no wa bra wo mu nyina so obi antimi nya dwa America man no mu na so ye wei na Colombia ban no amfa anya dwuma de bi de akira ba no enye na ensemo Donald Trump de tu dwanra no ama Colombia ban perifo so yiro nsemo ayebu mu Colombia force adwobreo enhye ya o mampani Donald Trump de aba no mbagi atum Colombia ni bia wakotra America ya oni tumi krata no so de omo ba obadwo mu nyina afi so hweso a Donald Trump so de to Colombia ma no so a ahwe ya ebema o ma no bebo Donald Trump ni abre eniema wasase a wo yi America memo no ehumboa ato ama no bebre eso yefri wa na ye call Israel ememu Israel ne Palestinian folk ye de Hamas o maya asumdua pam
ama sese Hamas fo atiase se Israel man no de hia fa omudom no obɛhyɛ ase agya o na wotwetwa mu no omugya Israel fo ade hia enipa aduasa miensa ema Israel fo so gya Palestinian fo de pa bɛboro mpemiensa na wache omo ede omo agu ne duadan mu na wotwe wi enso Israel man sofo pani Benjamin Netanyahu abamane se omo san ne Israel fo ne Palestinian fo yakasa ama se Israel man ade hia nipa bɛyɛ ensia womo nso omugya womo a womo esojani baako ya onso omo chi ne domum no wono nso eka ho bi na nya we nko omo wie we a nyame ya no ya wada ebe nso no ombegyae enipa ne bi aka ho nti kakra asomdwe eba afano no ntam ya omo hwe kwan se sede Israel fo hwe kwan se omade hia akodi Hamas fo nsem no onsa beka omo nyina animu ya no so omo setimi ka omo de a ene na omo nsa tu ni akode enko Hamas fo so bi onemum sikodu baabi na omo aka na Hamas fo ye omo adwen se omo fo omo made a ene abosoba abemeja apai obesan akọwọ subio Free Israel ne Hamas fo ntem no na yeko Israel and Hezbollah fo so entem ewo Lebanon ebra na Israel fo ne Hamas fo ekun na Hezbollah kodomo Lebanon omo so de omo bagi mu na omo egi omo je omo bi pa bi se Israel fo bo ru Lebanon ho no omo ekum opening pa oda Hezbollah ku no Hassan Nasrallah na be de kire asai omo japade ma Lebanon fo ananka ntokwa yimfa omo ho no omo de hie wu mu no enya agro Israel ne Hezbollah fo nso no omo aye omo ntemu asomdua pama sese no yese obi anyi na sojafo nko nachi na baabi akane na Israel sojafo ejina obra na ntokwa nya nsase no omo nsanko na Israel fo kire se Hezbollah fo no entre ntokwa ase afono ntokwa eye omo dedodo omo ntrefo di ombeka bia no na Hezbollah fo iba omanim eno nti Israel soja fo che Lebanon anafo femu no omatotopa yesuma kroko ho amakum amakum Lebanon fo na de hye ni pa adunu mienu ema foforo be ye oha ene adunu nan ena omo nso prepare mu se omo adwane akono Lebanon no afi na nko mu nyina eba fie pedefo o man mbom kokoso omo hweyie se ba omo ba fie no echi nya nwo sa se be ya obetutum ni ka ba fie no no asa beto esan foforo nso emu ewo oman no mu ye baby memu ani ye call DR Congo memu enra beto dwa se abanso don fie ku ote o manati fem kro ye di Goma o mane abiman ne wiase amahodo peacekeepers asoja form koye mpata dwuma ewo DR Congo memu di abani ama omoakum peacekeepers na se amahodo asoja fo a odom ye mpata dwuma ewo DR Congo hono enipa mako edumiensa we so nti amasaku bata United Nations Chief for Penny Antonio Guterres wore atudwa se sia no amasaku bata edwuma yefo a wo mo ewo DR Congo Goma mantamu no no woyi omu nyina afiri osa no matonkra koma Rwanda aban se Rwanda aban so enyi omo asojafo emfiri ho ebi se M23 aban so don fie koi se no masama wo homne so no ebeye den se no nimu ya no obetima nya bambo ede ama wo mo ye ko Belarus ememu ebra Russia fo ye adwen se omukoswae kon ewo Ukraine ma no eso no Belarus mampani Alexander Lukashenko ema kwan se Russia fo betimi ede o masojafo ene o madu prodi akon no abegina Belarus ahye so na o mafiro ene Ukraine ma no akoko na eno ena wiase ama hodo mpanifo ekasati a Belarus mampani se Kaseɛ no wose ede me yonko na yeneme de wo ye dachi bia no wono so betimi aba no so na Belarus fo na wotwe omo wonhye ya oma no ebeto aba na omampani ya wadi oma no so na manyuku omadi oma so be mfie aduasa ba akon sentrofo ko busanza adan na Russia fo womo ene Ukraine ma no kokko a moagi Russia fo amon ba bi atena eno eno mampani Alexander Lukashenko eka se onu no ho so yes ade no bi se ogidi ye se Russia man no ono omo atiye ya wo hunu funso bi e wo ho se Russia fo kwa akon Ukraine memu na o ma onkwan se omo forma soldier fo no makode emra manu mu a waye bode German man so fo hwa amana nsem so Annalena Baerbock odi atudwa kwasia da no se eno enra kwasie no se o manfo e wo Belarus memu no aba o mbeto nso mpefa ahodie di a ene omunyi omampani Alexander Lukashenko ensin chen na afede ke memke bia munya kwanya adwuma ebi se oman no akonkwaso mu mfie aduasa ba akonie ye braso se omunya omfa ahodie
when the general so near the Anopai no Sia Kaseɛ Sakai or Kessben television so no as you sat in Kawa Kessben 93.3FM Kumasi Nafi Kessben 92.9 so Ewon Cry Multi TV so DSTV channel 364 Go TV channel 12 and Facebook Live so be we are safane nyina no Kaseɛ wetimi ahwe na ebrebia kofi apia the money se. Yama money, Brian Sorosway, Kwame appear Kubi, Mr. Speaker.